to his friend of the king, his king, king. We say Dechu Zangpo, right? In Tibetan, you say that. And this, you could have been this king. This is the most difficult, and it is the king. Actually, it is not that, as king has a hectic schedule, hectic work. So then Nagarjuna thought he should give some teachings, as letters. Not to face, giving this letter, and then this is way, giving the teachings, and and he is the in this Nagarjuna is very very popular, and then so therefore. So that as the king is very very hectic schedule and hectic work, and cannot learn the Dharma practice, and then like same us also like that, we have a hectic schedule, hectic work, and very very much to many things to do. So then also it doesn't mean that we don't have time. Also we can make that time, and as Nagarjuna say, the king, right? So that king is king to hard to the public to turn into the Dharma ways. And so therefore it's during this the India, there's that the Mahayana practice and less than the Theravada, because due to the capacity, that, and also so therefore it's also very important to learn. And Nagarjuna he gives some idea to the king, how to help these beings, how to put all the beings into the Dharma practice. This is a special method. He spread that. Như là thầy nói rằng là Đức Long Thọ là cái vị mà đã không chỉ là trì giữ giáo lý của Phật mà còn đã hoàn nguyên giáo lý của Phật, đặc biệt là giáo lý Đại Thừa ở khắp nơi trên thế giới này. Thì thầy nói rằng là cho chúng ta, nếu mà chúng ta nhìn vào cuộc sống bình thường, chúng ta thấy là chúng ta có những cái việc làm đôi lúc thì nó thuận theo giáo pháp, đôi lúc thì nó nghịch theo giáo pháp, và cái quan trọng là chúng ta cần phải hiểu là khi nào là những cái điều nào là đúng, là thuận giáo pháp, những điều nào là không đúng, không phù hợp với giáo pháp. Thì chỉ khi nào chúng ta hiểu như vậy thì cái việc thực hành pháp của chúng ta nó mới có đem lại lợi lạc mà thôi, còn nếu không thì chúng ta sẽ không thể nào thực hành pháp một cách đúng đắn được. Một cách tương tự thì ở trong quá khứ, một cái vị vua là bạn và cũng là học trò của Đức Long Thọ, thì vị vua này ở trong Kiến Tạng thì vị vua này ở trong Kiến Tạng thì tên là Decho Sampo. Thì đây là một vị vua, thì khi ngài là vua thì ngài có rất là nhiều những cái công việc mà ngài cần phải làm, giống như chúng ta trong thời hiện đại cũng có rất là nhiều công việc phải làm, phải xử lý, nhưng mà không có nghĩa là không thể nào thực hành giáo pháp được. Vì vậy thì Đức Long Thọ qua cái bức thư mà gửi cho cái người học trò là vị vua này thì đã dạy cho ngài cách mà để trung hòa mọi thứ, để mà đưa tất cả chúng sinh, tất cả những cái công việc hàng ngày của ngài vào đạo lộ tu tập của ngài như thế nào. Okay. Yeah, so Nagarjuna taught this in the way this the friend, able to accomplish these activities. Activities mean Dharma activities. Doing that should not against the Dharma, and have to fit this the Dharma. And of course, it is very important that to practice, able to say him. Not only would be able to save himself from falling into the samsara on the lower realm. You will also able to avoid this the samsara and having other sentient beings. This is way how to be just the Nagarjuna gave this instruction to the king. That's example.
Nagarjuna himself was not someone who is known as a being dull. You know, he was not the dull, or he was he was not that stupid. Right? He just actually he was known as being as one of these the most highly educated, right? And people and all the time since the Buddha has appeared, when the Dharma spread to the spread the China, and then Nagarjuna is considered one of the most important that practitioner, very important things, most venerated as superior individuals among all these practitioners of this the Mahayana. The Dharma likewise in the Vajrayana also the teaching is in terms of Vajrayana is teaching is Nagarjuna source very essential. This secret and the secret mantra Vajrayana teaching that spread in Tibet among the practitioner of these teachings. Nagarjuna's new guarding, it is considered to be one of this extraordinary individual who had a great knowledge, great qualities, and a great skill, and whether we are talking about his activities of listening and contemplating, or his activities of this made of this meditating, or activities in terms of the Dharma, activities of protecting, spreading Dharma and preserving of this the Buddha is considered to be unequal to all of these who really extraordinary figure. For this reason, we consider him, to be this great in terms of his his intelligence, and in terms of his study, in terms of his pure motivations, and in terms of his bodhicitta, and in terms of his kindness, love and kindness, and we have to follow his these qualities. He shares like us because of his whatever we have this available the teachings, that is the mostly due to the Nagarjunas. If they were not Nagarjuna, we could not that opportunity to do the focus is the teaching, right? Dharma. This about to this instruction to the king, the example. These are extraordinary instructions, and so if we follow them, then they are sure with that we will able to lead our human life in a way that it does not contract with the not something else we can't contract in the Dharma practice. We will able to practice with the Dharma. At the same time, accomplish all of this our in the Dharma practice and so forth. The reason so therefore is the friends that he gave the teachings. Not only that he is the king the example, and indirectly the Nagarjuna spread all of us. Dạ thưa là chúng ta phải biết rằng Đức Long Thọ là một trong những cái vị học giả và một trong những cái vị thành tựu mà vĩ đại nhất của Phật giáo Đại thừa, và ngay cả trong Kim Cương Thừa và Chú Thừa thì cũng xem Đức Long Thọ là một trong những bậc trí giả thành tựu vĩ đại nhất y như vậy.
Chúng ta tôn xưng Ngài bởi vì cái khả năng thiền định suy luận, với cái trí thông minh của Ngài, với những cái nghiên cứu của Ngài về triết học Phật giáo rất là bất khả tư nghị, và cái việc mà Ngài bảo hộ giáo pháp cũng rất là vĩ đại. Ngoài ra thì chúng ta cũng tôn xưng Ngài ở cái bồ đề tâm chân quý rất là thanh tịnh của Ngài, cũng như tình yêu thương và lòng bi mẫn của Ngài đến hết thảy những cái chúng sinh. Thì chúng ta vì vậy mà chúng ta sẽ noi gương Ngài, chúng ta sẽ học hỏi những giáo lý của Ngài. Thậm chí chúng ta có thể nói rằng là nếu như không có Đức Long Thọ thì bây giờ chúng ta rất là khó để mà có được những giáo pháp để mà chúng ta học hỏi, bởi vì từ chính Ngài đã làm ra được những cái bản văn giáo pháp và những cái bản văn về Phật pháp rất là vĩ đại, mà nếu không có Ngài có thể chúng ta sẽ không có những cái đó để chúng ta học. Thì Ngài chủ yếu Ngài tập trung vào Ngài hướng dẫn cho con người sống trong một cái cuộc, tức là hướng dẫn cho những chúng sinh bình phàm sống trong cái cuộc sống nhân thế bình thường này, mà vẫn có thể thực hành được giáo pháp trong một cái cách không có bị mâu thuẫn hay là đối kháng với lại cái cuộc sống của chính họ. Thì thông qua cái bức thư này là một cái bức thư gửi đến cho học trò cũng như người bạn của Ngài là Đức Vua là Đức Vua mà Gautamiputra. Thì Ngài thông qua cái Đức Vua này mà Đức Long Thọ gửi cái giáo pháp này đến cho tất cả những cái chúng sinh khác, bao gồm ở chúng ta trong đó. Yes, Khenpo Dhondup. Okay, then now is come now for the actual text of this song. It is begin with the verse over the line of this homage to the gentle and glorious youth is Manjushri. So this is postration to Manjushri, and one who is making this postration is the translator. So when the translating from the Indian Sanskrit language into Tibetan, that the translator would make a postration in order to be able to complete the translation. Before it was in the all the teaching were in Tibetan, right? And then of course so Sanskrit. And Sanskrit we could not find out. It's not easy to read. It's very complex. So then in later in the Tibetan, the scholar, they learn this translator translations. So then translated into the Tibetan. And then is later that in order to success the translation, they have some homage to any deities, like like in order to complete the translation. So then that is the traditional. And later in the one of king is a long hair king, I don't know to say, and they have one rule, not to homage any according to your wish, according to the three Pitakas, and like this way, if your teaching is sutra, then according to this, this is you have to Buddha and Bodhisattva you homage, right? If the teaching is Vinaya, then you have to homage to the Buddha. In the Vinaya teachings, they are very complex. Only Buddha knows. So therefore, you have to homage to the Buddha. And then, if the teaching is like that form, that if the teaching is kind of Abhidharma Gokya, and then it's Abhidharma Gokya is only that you have to homage to the Manjushri. Without supporting Manjushri, we cannot realize the text of this
complex text in this Abhidharma, and you have to homage to the Manjushri. These three, that's whatever you compose three, then we have to, according to that rule, if you teach this about this the Vinaya, and you have to homage to the Buddha. If you teach the Sutra, and Sutra there, you have to homage to this the Buddha and Bodhisattva, right? Buddha and Bodhisattva, they have some, they have some, how to say that, kind of, they have some discussion, right? Discussion in this that sutras. So therefore, we need to how to say that homage to the Buddha and Bodhisattva, and then Abhidharma, and then always you have to homage to the Manjushri. Manjushri is the wisdom deity, right? So without the wisdom, we cannot realize easily. So therefore, this is according like that, So therefore, in the translator, he homage in order to complete the teachings, right, without any obstacles. So therefore, is that being verse like this. This is so. This verse gives us the the teaches teaches us to the reason why he wrote this text, and the purpose and the benefit of the writing this text, and so that verses, and it is on the second page is read, So listen, yeah, okay, you can explain like this. Dạ thưa là bây giờ chúng ta sẽ vào cái văn bản chính thức. Thì cái văn bản chính thức này khởi đầu với cái câu là xin đảnh lễ tán thán tới Đức Văn Thù Diệu Âm, tới Đức Văn Thù Diệu Âm thân bất tử. Thì vì sao lại khởi đầu cái bản văn bởi một cái lời tán thán như vậy? Là bởi vì theo truyền thống thì để mà đây là cái lời mà đảnh lễ tán thán thường có của những cái người mà phiên dịch, đặc biệt là trong cái thời xưa khi mà phiên dịch những cái bản văn từ tiếng Phạn sang tiếng Phạn, thì bởi vì nó rất là phức tạp, thành ra là cần phải tán thán khẩn cầu bổn tôn, thì đó chính là theo truyền thống. Và cũng vậy, khi mà chúng ta học tập về kinh điển thì chúng ta cũng sẽ đảnh lễ tán thán những cái vị tương ứng khi mà đối với là những cái bản văn riêng mà chúng ta học tập. Ví dụ như thầy nói, khi mà chúng ta tụng đọc hoặc là nghiên cứu về sutra, về kinh điển, thì chúng ta sẽ khẩn cầu, chúng ta đảnh lễ tán thán tới cả chư Phật và chư Bồ Tát. Khi chúng ta học hỏi và về luật tạng thì chúng ta sẽ khẩn cầu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bởi vì ngài là người thông hiểu nhiều nhất về luật tạng. Khi chúng ta mà học hỏi về Abhidharma hay là gọi là luận tạng thì chúng ta sẽ khẩn cầu tới Đức Văn Thù Sư Lợi, để mà nhờ vào trí tuệ siêu việt của ngài mà chúng ta có thể hiểu được những cái lập luận ở trong cái bộ luận tạng như thế nào. Thì khi mà cái bức thư của Đức Long Thọ khởi đầu bởi cái lời tán thán đến Đức Văn Thù Sư Lợi, thì mà ngài mong rằng là những cái điều mà ngài viết ở trong bản văn này thì sẽ có thể đem đến lợi lạc cho thật là nhiều người. Okay, then yeah, so this written for those sick as this for the king. It was written for the king Deshazampo. Now, who was the Deshazampo? Well, he was someone with many virtues, right? And who is fit for the good, and he had many virtues, means that he was naturally a virtuous. Naturally he has a great qualifications. He qualified. He had a lot of that merit, a very pure attitude, and of pure attitude, and very pure intention. He wanted to help many
many beings, right? Countless beings, no? So he has some capacity to help others. He has the, Nagarjuna has two method how to help beings. He would be able to beings great benefit, the sentient beings. So for this reason, he said to have many virtues or many virtues and many qualities he has. He is also fit for the good, which means that if he taught this Dharma, then he will be able to practice it and therefore benefit many sentient beings, right? And so for this is reason, this is sort of this person for whom he was written. Now he wrote this few lines of the novel song for this. Who is it? Is Nagarjuna, who have composed this for this text. He's teaching a little bit of the of this. So he said, please listen to this few line. The Nagarjuna says you have to listen that this teaching, for his object is mostly the king, right? He said that please listen that this some noble song, and once we have listened this precious teaching, right, then you should practice. Only listening is not sufficient, right? And what you have when you listen, then you have to have the have to put into apply on your practice. Contemplation is very important to have the contemplation once you listen. If you don't put in have this contemplation, then that is not that enough to listen, right? That is reason for this is that they come for this the sacred dharma, the sacred words of this who has gone to be bliss. The Nagarjuna is the teaching these words, based upon the words the Bhagavan, the Sugata, the Bhagavan, the Buddha. These are words that are able to bring happiness and bliss. And so Nagarjuna, I am now teaching in this them. So please listen. He says, please listen very carefully and very without distracting. This means don't just listen with your ears, right? But you also keep it to your mind, right? And if you able to practice it, will good, and then what will happen? And try to reduce your afflictive emotions, right? If you just listen many things, apply, then is you're not able to have the decline your afflictive emotions. It is increasing instead of increasing the afflictive emotion, that these teachings are not so effective, right? The teachings means you have to your jealousy, your attachment, your that ignorance, and all are just at least some decline, reduce. Then that is the practice. If suppose we have a very sensitive or anger or sensitive, then you have to have a listen and contemplating and meditating, and this way you have to reduce your afflictive emotion. Then that practice, dharma practice, works, right? Instead of that, the more you learn and you
increasing this pride, increasing pride, increasing this kind of affective emotions, then the indication is not so good, right? The indication is that dharma indication is not so good. That yes, we learn something, but we have affective emotion, increasing this affective emotion. That is the negativity, right? Increasing. So therefore, we need to apply, investigate ourselves thoroughly. The king, as you are the king, and king has to deal with the public, right? Then has to make some of magnificent, attitude, right? To tend them, all the things. And in order to tend them, first we have to tend our own mind on the 3 poisons. If you cannot train your mistake, your fault, then you cannot train other one, right? And the great master Thome Zampo, right? The Thome Zampo, he said, if you cannot subdue your own negativities, and then we cannot subdue others like this. It is increasing, more increasing. So therefore, first we have to find out our affective emotions, then try to subdue others. That is very important. Dạ thưa, thì trước khi mà vào thì chúng ta sẽ cần tìm hiểu một sơ qua là Đức vua Dorje Tongpo là ai. Thì tên của ngài thì là Surabhadra. Thì ngài là một cái vị mà có rất là nhiều những cái công đức ở trong thời tiền kiếp, và vì vậy khi mà ngài sinh ra thì một cách rất là tự nhiên là ngài đã phát được những cái động cơ và tâm nguyện rất là thanh tịnh, và ngài luôn luôn mong nguyện làm định lạc cho hết thảy những cái chúng sinh càng nhiều càng tốt. Vì lý do đó mà Đức Long Thọ đã giảng dạy giáo pháp cho ngài, để nhờ vào việc này mà ngài có thể cứu giúp được thật là nhiều chúng sinh. Thì cái câu đầu tiên mà Đức Long Thọ viết trong bức thư này để đến cho Đức vua thì tức là hỡi con người chánh trực và đáng kính có những đức hạnh, thật đáng cho ngài nghe một số ít bài thánh kệ này mà tôi đã soạn thảo, để ngài có thể mong ước công đức khởi sanh từ những lời của đấng thiện thể. Đấng thiện thể ở đây chính là Đức Phật, mà ngài nói là thì khi mà chúng ta lắng nghe giáo pháp thì chúng ta đã nhận được rất là nhiều những lợi lạc của giáo pháp. Tuy nhiên nếu như mà chỉ lắng nghe không thì nó không đủ gì hết, mà chúng ta cần phải thực hành và đưa giáo pháp vào trong cái cuộc sống của mình. Chúng ta cần phải có cái sự quán chiếu, suy niệm về giáo pháp không ngừng nghỉ trong cái cuộc sống của mình. Thì nhờ như vậy những cái cảm xúc tiêu cực nó mới có thể nó giảm dần ở trong cái cuộc sống của chúng ta. Và cái việc mà hỏi giáo pháp thì nó cũng không nên trở thành cái cớ để mà sinh khởi thêm những cái cảm xúc tiêu cực khác. Ví dụ như là chúng ta nhận được nhiều chỉ dẫn thì tốt, học hỏi được nhiều giáo pháp thì tốt, nhưng nếu mà vì cái việc đó mà nó sinh khởi ra cái ngạo mạn của mình, nó làm cho cái tôi của cái ngã của chúng ta nó trở nên to quá, thì nó lại là một sinh khởi ra một cái cảm xúc tiêu cực, và đó chính là một điều tiêu cực chứ không còn là tích cực nữa. Thì khi mà và thêm nữa là khi mà Đức Long Thọ giảng dạy cho Đức vua thì Đức Long Thọ có nói rằng là do Đức vua là phải là một cái bậc đế vương, thành ra là luôn luôn là phải gọi là giảng dạy cho tất cả những cái dân chúng của mình, cần phải luôn luôn gọi là thu lấy lòng dân, và phải nhiếp phục được lòng dân. Tuy nhiên là để nhiếp phục được người khác thì chúng ta cần phải tự nhiếp phục được chính bản thân mình, tự phải giải thoát mình ra khỏi tam độc của mình. Giống như là một vị đạo sư là Thoma Zampo đã từng nói rằng nếu như mà hành giả không thể nào mà nhiếp phục được chính những cái tiêu cực của bản thân mình thì đừng mong cầu tới cái việc mà nhiếp phục những cái chúng sinh khác, bởi vì việc đó là việc bất khả thi. Thành ra là trước khi mà chúng ta nghĩ đến việc là chúng ta thay đổi người khác, chúng ta nhiếp phục người khác, nhiếp phục chúng sinh khác, thì chúng ta hãy cố gắng quay trở lại chính mình để mà nhiếp phục chính những cái tiêu cực ở trong mình. Yes, Khenpo. Okay, and then it's saying this, the next verses is verses of this developing our love and kindness, like this, saying is this words spoken without saying that also without pride, and saying that he is giving up,
they describe how he has given up pride to do this. So far there isn't in that. Dạ vâng, internet của Khenpo lại có một chút vấn đề nữa, mọi người hoan hỉ đợi. Samukate so